20th April 1980. Talks continue. I'm saying that sense I is the witness. It is also the center as it's perceived by me, the I. That's the answer. Repeat the question. She wants to. No, if I asked me if I knew after birth the state that I am, I said that yes, I do, but that it is the state of the witness, but it is also a center point that I can go to, or that I am once I get there. महाराजांनी मला सांगितलं की तू जो जन्म पावलं तिथे तू विचार कर, तिथेच राहा. तेव्हा तो म्हणतो की मला तिथे केंद्र पण आहे. तो त्याचं केंद्रही आहे. तिथं काय आहे केंद्र? केंद्र म्हणून जन्म नाव केला आहे ना. ते जन्म नाव कशाला आलाय, कशामुळे आलाय ते हे सांगतात ना. हे सांगतात. Describe the center. What is the center? I can describe it as the furthermost anterior sensation that I can have. Yes. Okay. Other than that, there is a feeling of radiation on all sides. The furthermost, innermost point. या केंद्रात But who is the witness of the center? Who is the center of this? No, because Maharaj is asking again, why are you allowing him to pose so many questions? Why can't you answer there and there? So who is the witness of the center? Let's just take one question at a time, and let's see if I get a response to each question. Okay, that is put forth. All right. Otherwise, there's going to be obscuration here, but I will benefit. सगळं आहे. पण तुला ही संज्ञा आली ते काय आहे? हे आहे म्हणून तू बोलतोय ते सगळं विचारायची ना. ते काय आहे बघ. जन्म म्हणून तुला काय आहे ते तेवढं बघ. या गोष्टी सांगू नको ऐकलेल्या. Don't tell stories. These are all stories you tell. Tell me what is at birth, who is born, what is the center which is born. Tell me only about that. That's the fear. Yes, जाणीव येते. अरे पण जाणीव येते जरा काहीतरी भांडवल लागतंय की नाही पर्यंत. Something should be there. This is why the awareness should come. The body comes. हे आता जोड आहे. ही जोड व्हायला कार्य ठेवला पाहिजे की नको. The body is the vehicle for the I am. शरीर आहे, शरीरातलं ते मी असे जाणीव येते आहे. वाहन अन्नाच्या रसाचा बनलेला आहे. हे बाजूला बोललं. शरीर अन्नाच्या रसाचं बनलेलं आहे. Yeah, when you remember, because it's not easy to hear everything at the back. I think we have understood nothing. त्याला जन्म करून ते खरं नाही म्हणतो. जन्मज्ञान तुझा जर झालंय तर तुझे अजून प्रश्न कसले राहिलेले आहेत. ठीक आहे. I ask you to ponder over your birth, the knowledge of birth. जन्म तू कशाला म्हटलंय. वडिलांचं तुला काय ज्ञान गरज नव्हती. What do you mean by birth? What knowledge did you get out of birth? I am that birth. जन्मामुळे मला जाणीव ही आली. पण तिथे ते जन्म कशाने झाला, काय झाल्याने झालं ते. That birth, due to what? What did happen that you are born? There were a confluence of two chemicals. दोन केमिकल संसर्ग झाला. त्यामुळे केमिकल पदार्थाला इकडे गावात नाव काय आहे.
in common parlance, what is it called? Those two chemicals, the sperm and the ovum. शुक्रबीज असं म्हणतात. मग आता त्याच्याशिवाय तू आहेस काय? Can you be without that? The sperm and the ovum, Lord. From here say I am without. हो. लोक म्हणण्याप्रमाणे खरं आहे, ते असल्यामुळे मी आहे. तू आता मग काय विचारतोय त्याच्याशिवाय तू नाही तर? If you are not, त्याशिवाय तू काय नाहीस ना तर सोडून दे. you cannot be without that principle, without those two items. So what are you asking? By you, what does he mean? आपण जेव्हा म्हणतो तू म्हणजे आपण कोणाला उद्देश त्या गुणाला म्हणतो, त्याच्या गुणाला. that quality, the quality which has sprouted out of that, I am. No, I cannot be that. त्याच्याशिवाय मी असू शकतच नाही. मग तू कळलं नाही का म्हटलं? Why did you say that you are not understood? I didn't say I didn't understand. नाही, मी तसं नाही म्हटलं. मग तुला आता आणखी काय विचारायचं? What further do you want to ask now? I got confused this morning because of the changing of terms and Maharaj's turnabout. हे काही शब्द पद्धती बदलल्यामुळे मला जरा घोटाळा झाला. शब्द पद्धती परवा तुला त्याची धाडणी तरी होतीच ना. तुला आज पण त्याच पदावर आला. that day he had summarized the whole thing. So again you are repeating, you are going back to square number one again. Maharaj asked the question originally, what was that I saw with my eyes closed, and that this all flowed from that. माझा मुख्य प्रश्न होता, डोळे झाकून जे काय दिसतं त्यातनं हे सगळं जे बाहेर पडलंय त्याच्याबद्दल होता. त्याच्यात करावा लागतो. हो. You have to stay putting that. गोल व्हायला टाइम लागतो. You have to stabilize in that principle for sufficiently long time until that truth gets right, until you get the maturity to understand. Maharaj just mentioned not 20 minutes ago that there's no such thing as stabilized. Stay put. It's called tappa. Unstabilization. Stop. Normally it says tappa. Stop. Stop bearing. एवढं आंबटफळ गोल व्हायला टाइम लागतोय की नाही. आता ते फळ काय आहे तू जाणलं. फळ कशाचं आहे हे बीज कशाचं जाणलं. आता ते बीज पुन्हा वृद्धी पाहून त्याच्या जसं तुला समजत नव्हतं. Understood that beingness is the fruit of what? Know that fruit must get right so that the maturity comes therein to understand, so that the juice becomes sweet. Present day it is sour, ignorant. The description might belie the understanding, because I believe the understanding is there. Do there only. You have to become mature to understand, realize. By question answer you are not going to get it now. Therefore he said, do tapas. Stay put there. माझ्याकडे पण ह्याच्यासारखा कोण नाही. त्यांची तुम्ही गेले नाही. त्याच्यामध्येच गोंधळतो. म्हणून त्याला सांगतो सांगून नको तुझा तुला ज्ञान मला काय मिळायचं आहे. माझ्या लोकांनी खर्च करू सांगा. He said, I don't know why you are getting involved in that vicious circle and you are not coming out of that. तुम्हाला समजावून घेणार कळलोय म्हणतोय आता पुन्हा सही केली मला समजलं म्हणून. आणि रोज आम्हीपणा का करतो. मला समजलंय म्हणतो आता सही केलीच की नाही म्हणा. He said, because you have come all the way, I respect you, I have tried to elucidate, explain to you in great detail. You agree that we are understood, and again you become naughty and mischievous and start asking me questions. तुम्हाला समजतो रोज. That's how he goes. What am I to do?
आता वर चाललोय म्हणे. त्यांना तू बसलोय तू चाललंय म्हण. तू जा म्हणा, तुला हात जोडतो. तुझ्यासारखा शिक्षण मला नको. पंजाबात मला ज्ञाननगर गेलं चालले. If you to go, I don't mind if I don't get a disciple of your type. किती वेळ त्यांनी कळलं म्हणून कबूल केलेलं. पुन्हा आपलं करतो. You did admit that I understood everything. There was a feeling that I understood, although it may not be conveyed in language. मला कळलं तरी पण ते मला शब्दाने सांगता येत नाही. तुला समजावून सांगला येऊ का नाही, तो इकडून निघून जा. म्हणजे मी कमी झालो. Whether you are in a position to exchange words or not, it doesn't matter to me. If you want quit, I am at least relieved. उपाध्याय काय नको करतो. एक माझी तब्येत बघितलं करायचं तरी आपल्याला जायचं. In the first instance, I am not well. And you repeat the same lesson every day. Because he speaks from the same subject every day. मी शकून नाही मला एक पैसे घालायला तुला सांगत नाही. He said, even if you give me 5,000 rupees, I am going to throw it at you again. एवढं मला रागा लागली. काहीतरी सत्य होतो. म्हणजे काय पोळकर आहे. Spirituality is not a child's play. तुझ्याला बोलायला ते आपणच चालला उडवलं आहे. You are claiming all the time for yourself. You don't allow others also to speak. You are really kidding? मी म्हणते वेदांचा अभ्यास केलाय आणि आपल्या पुस्तकाचा पण अभ्यास केलाय, ध्यान वगैरे करते आहे. आपल्या पुस्तकात आपण लिहिलंय काय, लोक सारे प्रश्न विचारतात. तर तिची विनंती एवढीच आहे, मला अजून नाही परब्रह्म स्वरूप द्या, एवढीच माझी मागणी आहे म्हणे. बस आज आता तुझं पुढे होईल, पण तू द्यायचे तुला नाही. राईट नाऊ यू कॅन रिसीव्ह इट, उपाय तुला मला जाता नाही. provided you don't accept body mind as your identity. Right now and here you get it, provided you are not the body mind. तुझा तुला वाटतं नाही मला देह आहे म्हणा. You probably think that you are the body mind. You mean the body, your body. Somebody you might be sitting now. Is it so? नाही, मला जन्म नाही म्हणून. मी तुला विचारलंच नाही तुला जन्म आहे. I never asked you whether you had birth or not. त्याला जेवण काय अर्थ करायचं. Anything else you know? कशावर ध्यान करू, कशावर विवेक करू, शांत व्हायला, स्थिर तू आहे व्हायला. करते त्याच्यावर बसून तू ध्यान करतो. हो हो. तू आहे करते त्याच्यावर असं ठेव. The one by which you know you are, by which you know you are, without words, stay put there. Occupy the seat right on that. Abide in that only. That by which you know you देहावर are. नको बसू, तू आहे या ज्ञानावर बसून ध्यान करू. Don't stick with your body. Don't stick with the identification of the body. Stay put in that principle which makes you know you are. Be there. Anything more? आपल्या समोर मला बसायला परवानगी दिली म्हणून आभार. कोणी आनंद आम्हाला आदर असतो, आम्ही आदर करतो.
थोडंसं एखाद्या विनाकारण त्रास देतो तेव्हा मात्र आवडत खरंच सांगा तुम्ही. If anybody is visiting me, I give them full honor. I respect them. But if anybody harasses me, I get irritated. Now, have you come to the conclusion that whatever knowledge you got out of Stillman and the stock, and whatever you have read out of volume number 2, do they reconcile? Do they tell you? ते पक्क होतं म्हणे. आपलं पुस्तक वाचल्यावर ते सगळं पक्क झालं. शुद्ध जाणीव एक पक्ष झाला की तू पक्षी He said, whether that whatever you read, that got confirmed, or you got confirmed. Your identity got confirmed. Asking you a question. माझं रूप स्वतःची ओळख पटकन. हे झाली ना मला. Is it one now? You got your correct identity, appropriate identity? Yes, I got it. Yes. I realize that I understand that I just gotta remember it all the time. You? I realize now that I'm awareness, but I'm not constantly remembering it all मी the time. शुद्ध जाणीव आहे हे मला पटलं म्हणे, पण त्याची मला सारखी आठवण ठेवावी लागते. आठवण ठेवायला लागते पण त्याचं उपयोगी नाही. If you are required to remember it continuously, then it is of no good use. आठवण ठेवली जातो आठवण ठेवलं लागते ते काय ज्ञान आहे. It can't be the knowledge if it remains only when you remember it, and leaves you if you don't remember it. That is not the good knowledge. How long you have been with the Sirmanand? How long was your association with Sirmanand? I've been with him personally. It's only gone under his coming. So how long you were with the Sirmanand? 7 years. To get yourself fully acquainted with your own self, your true nature, you should do a lot of meditation. सगळ्यात उत्तम म्हणजे ध्यान करणं करतं. Yes. According to him, आयुष्याचं ध्येय काय आहे? आयुष्याचं ध्येय काय आहे? सत्य स्वभावाकडे नाही. सगळे नाना घेतले भेटू सगळे हंगामी आहेत. हे हंगाम संपूर्ण काय राहते त्याच्याकडे सत्य स्वभावाकडे. To proceed towards the truth, to stabilize in the truth. Whatever identities we are having presently, they are all temporary phases. Therefore, to find out our true eternal identity. हे किती वेळे तुम्हाला आम्हाला अनुभवात आले Oh. तरी हप्त्या हप्त्याचे होते हे अजून थोडे दिवस सतत म्हणून हे सगळे हंगाम आहे. फार काय तुम्हाला आम्हाला आपल्या आवडते ज्ञान सुद्धा हंगाम आहे. You might be having any हंगाम number of म्हटलं की हे ज्ञान experiences. तुम्हाला जाणार. Any amount of experiences you might be having in this phenomenal world, but they are all temporary. Your objects also will be continuously changing. And finally, your beingness, the feeling that you are, is also temporary. That also is going to quit one day. Having looked into this for some while, one wonders whether it's a question of one day. He said, one day this feeling of I am will disappear.
Oneness seriously is the question of one day. You understand what I'm saying? No. You said that maybe one day you will come to a point when. मी ही जाणीव ह्या जाणार एक दिवशी जाणीव निघून जाणार हा दिवस कुठलाय म्हणतो जाणीव येतो हा जाणीव हा दिवस जाणीव दिवस नाही So long as that beingness is there, the day is there. The moment the beingness gets extinguished, merges, the day is also gone. जाणीव हा दिवस जाणीव जरी पण दिवस काही नाही The beingness itself constitutes day and night. If the beingness is not there, there is no day, no night. गुरु होता का आपल्याला गुरु होता हो ऑफकोर्स thousands of photographs have been taken. What do you want to do with that photograph? कारण मला पुन्हा मी येईन का नाही याची शंका आहे पुन्हा मी इकडे येईन का नाही म्हणून तुला मी सोपवत नाही सांगतो सोपवत आहे आपण तू आता मला माहित नाही एकदम तुला माहित नाही या आठवणीचं ध्यान कर Therefore, I am going to give you a very simple solution since you think that you may not be coming. You have met me and I have met you. Remember that always. मग तुझ्या ठिकाणी मी तुला दिसेल तू माझ्या ठिकाणी Then you will see me in you and in him you will see yourself. आभार देते आभार मानते पण अशा दिसल्यावर तू महत्व घेऊ नको But don't give any importance or significance to this bodily form. तू असलेल्या या ज्ञानाला शिकवणारे ज्ञान म्हणून महत्व देतात Give significance to whatever that principle is, indwelling principle. Because that gives knowledge to your knowledge I am, to you. It expounds knowledge to you. You means your beingness, not the body. This is also not the body. Your state also will be just like your parents. You will no more be, but still you want to catch hold of your individuality. Any question from anybody? It says knowledge which I am expounding, which you are picking up by words. So how many people this will be useful? How many people would like to enjoy it, relish it? करने पेश करने जात में I am means the very moving spirit of all beings. That is I am. दुर्गुण किती आहेत सद्गुण किती आहेत संख्या करता यायला आणि कसं करताय तेव्हा In this manifest nature, beingness of mind, the contents are full of good things and bad things, good qualities and bad qualities.
You cannot count them. Innumerable qualities are there, both bad and good. There's no reason. They are just there. पर्याय जगामध्ये काय करून तरी काय केले तरी पण या जगात तुम्हाला एवढा कसला आहे लहान होणार अजून तुम्हाला कोणा सगळं ते कुठेतरी गेलो तर येऊन जाय आणि तुम्ही असण्याचे ज्ञान तुमच्याकडे आहे ते त्याच्यामध्ये मिळते मला काय लाभ होणार नाही उगाच बोंबलायचं In this vast world which you are experiencing, you can do nothing to derive some special benefit for you. You cannot get anything out of this. In due course, all your natural instincts will go. Urination and evacuation, all these things will disappear. And including your touch of beingness also will go. कोणाला उडी जायचं येणार त्या माझ्यापासून झोपले तुम्ही काय नका वावरून वावरून हो टाइमपास करण्याचा You will not be able to go into a sort of a quietude in inaction, because this is all the play of the five elements, of this dynamic nature. So that will be continuously in sort of continuous work, fluctuation, activities. So therein you cannot steady yourself in anything. आणखी वाद किती झालं वाद घातली किती करावी जाणत पण आपण काय आहे पण मी जाणतोय ना This state of affairs, to what extent can I entertain disputes with all the people who are visiting me? This is my way of understanding. They have their own way of understanding. या जगातल्या अनुभवाची जाणच नाही जगाच्या अनुभवाची काय नाही The one who has acquainted oneself with that pill of birth, the tablet of birth, the birth symbol, and has known totally about it, that one cannot be the champion of all these activities in this manifest world. He has no interest or no involvement in the activities of the world. जगाच्या अनुभवाची त्याला आचार इच्छा नाही He has no desire at all for any experience of good or bad. आम्ही बोलतो तुला कळतो Maharaj wants to know whether you really understand what is being said. So, I mean, let us come to that later. But at the moment, the question is, do you really understand what is being said? I mean, the true meaning of what is being said. It's very hard to answer this question because somehow there's repetition. Words that are spoken out. But I don't know what you would call it in the Recognition. But I don't know what you call it in जमिनीने समजतोय
कल्पनेचे क्रिया व्यंजन आहे, क्रिया व्यंजन आहे, क्रिया व्यंजन आहे. कल्पनेत क्रिया व्यंजन काही फक्त माझ्या It is to talk about birth, rebirth, previous birth, etc. These are the playfulness of your concepts. conceptual delight. It is the vital breath and it is conditioned by the body. It is suffocated. It is suffocating itself. It is getting strangulated. Once it is out of the body, when it is unconditioned, it is abundant, playful, free. तुम्हाला व्यक्ती म्हणून म्हणायचं आहे आणि हा तुमचा आग्रह आहे. तरी पण तुमच्या भाषेने मेरा तुम्हाला व्यक्तित्व मिळणार नाही. राज पुष्कळ आहे, तू राजूला नाही आहे, ते व्यक्तीचा नाही. हा बारीकचा गुण आहे, हा प्राणीचा बाहेर पुष्कळ आहे, त्याचा गुण तुझा गुण निधी आहे. व्यक्ती राहायचं नाही पाहिजे. Movement and all the movements in the world are happening because it's the very nature of the beingness, consciousness, or of the nature as such. The vital breath which is conditioned, actually it is manifest. Your beingness or that life force beingness, when the body is shed off, again it is ample and manifest. But we want to remain as individual, that is not possible, it is. You have no license to remain eternally as an individual. Even the word license. त्यामध्ये अशी जी बैठक आहे, अशी बैठक तर त्यात दाखवलं गीतेमध्ये सांगितलं सम काया शिरो ग्रीवम असं जे सांगितलंय त्याला फार महत्व आहे म्हणे. तर बसल्यावरती असंच बसायला पाहिजे. पाठीचा कलर सरळ यायला पाहिजे. गुलगुलीच्या दादा घेतात, गुलगुलीच्या कशी दृष्टीपंच सरळ पाहिजे. तुमच्याकडे बघितलं कोण आहे आपण त्यांचा काय संबंध त्यांनी सांगितलं म्हणजे असं जे बसतात आता आमचे हे बघतात म्हणजे भक्तिभाव, शरणागती, नम्रता हे असं दाखवलंय. आणि दुसरा असा बसतो आढळते पोट अहंकार युक्त असंही नाही आणि असंही नाही तर असं बसा. तिकडे नाही इकडे नाही, सम सम म्हणून ते कृष्णाने सांगितलं म्हणून असं बसा. तुम्ही अगदी शरणागती करू नका आणि किंवा अगदी आढळते प्रमाणे अहंकार असंही बसू नका. मग त्याने फोटो टाकले राजा असा तर कसा असं कधी बसणार नाही, तो असाच बसेल म्हणून. आणि राजाला भेटणारी योग कशी आहे हे काय म्हणते. म्हणून कृष्णाने सांगितले तुम्ही असं बसा. पुन्हा त्याच्यामध्ये राजाला भेट You know, we were discussing the TV, there was some talk about asana, yogasana. So here, you know, if people who are very submissive, very meek, they have no backbone, you know, they sit like this, very humble. He said that is not desirable. So there are people
who are very egoistic, they will sit like this, chest forward and neck back. That is also not correct. You must be in your natural vertical state. Neither very submissive nor very egoistic. So Maharaj says, I have studied all that. Now that is no more required by me. प्रत्येकाची कल्पना नाही पाहिजे हो. कोण पुस्तकाची या गोष्टीचा यांनी विचार केला तो चुकीच पण भडकन करणे त्याच्यासमोर ते आणलं होते त्याची पेन्शन त्याची परीक्षा केली आणि अनुमतीदार झाली भडकन परीक्षा देणाऱ्याने नापास केलं नंतर पेशंट मिळाला त्यांनी तो दिलं तेव्हा त्याला चिरल्यानंतर वैद्य भडकन करण्याचे निदान केलं होतं पण बरोबर आणि भडकन करण्याला नापास केलं होतं त्याचं खूप When you are present, the post mortem, the discomfort was there and the examiner was there. It's the examination, medical examination. Medical examination, right? I don't know whether it was for MD. If you do MD. So at that time, the examiner told Dr. Bodkar, you were right. I was wrong. दोन माप आणि सगळ्याबद्दल दाखवलं त्याच्या हो हो दोन माप पण पुन्हा पुन्हा माझ्या करता मला करायला सुरुवात कुठून झाली न्याय करायला सुरुवात कुठून झाली आपला पण बघायची तो काहीकडे कोणी झाली तुझं त्याला स्वच्छ झालं मग जगातल्या व्यवहाराला किंवा जीवनपणाला कवडीची किंमत जगातल्या व्यवहाराला याला कवडीची किंमत असं माझं ज्ञान आहे The way I expound, I tell the listener his intrinsic original source, his very self-identification. I tell the listener the very source of it. Therefore, I again and again say, you go to your very source. And when you realize that, when you understand what the source is, then you have no value for whatever you see, which is manifest world, including this body and mind. You have absolutely no value for it. बघा ते निकामी ठरलं काय गोष्ट त्याचं आपल्यावर मारलं In this process, when one comes to the conclusion that everything is redundant, superfluous, then that does not become a burden on one. आवडीचं आहे आणि आवडतं आहे त्याचाच भाव आपल्यावर पण या ज्ञान जेव्हा त्याला कळते असं आहे त्याच्यावर त्याच्यात मारणार एक भागच नाही दोन्ही फ्री काय फ्री Only those things weigh on you heavily which you like most. With this understanding, you completely get rid of everything else. So you have no burden, you have no weight on yourself. You are a free bird. पण ते मला कळायला सुरुवात कुठून त्याची काय झाली ते त्याचं त्याला कळलं To realize this, one must know at what point one started understanding oneself. At what point? How did I come to know myself? Go to the source.
मग अलीकडे पाहणार ठिकाणी दोघांचे महत्व शांत होते. When this is realized, the very source of I amness, the beingness, then both is much. त्या डोक्याचे अंतर आहे. माझ्या धनेपणाचा भाग उचलला. So this is understanding something like this, a video, an illustration. Suppose with lot of economy you saved some currency notes of high denomination, some 2500 currency notes. But one fine morning the government demonetizes those currency notes. What has happened? You have no burden of the money on you now. असं झालं पाहिजे प्रपंच परमार्थाचं. ते गाणं म्हणायचं. In this way, you should get rid of the worldly matters and spiritual matters, both. मला त्या नव्हत्या तुझ्या जायच्या नाही की जरा जमजात घातलं ना. बाजारी होतो ते आमच्या लाटरीत मुलगा त्या गर्दी झाली ना मग तिला जाऊन नको. एक गुंडाली तिथे. You say those currency notes. They are of no use for even writing also, because at both the sides they are printed. म्हणजे उपयोग काय करायचा मशीन Usually at the most they can be used for using tooth powder, to keep tooth powder in that. असं ज्ञान झालं पाहिजे आणि जाणून बाकी सगळं बुवा बाकी आहे. In this way, you must come to the conclusion regarding your knowledge about worldly matters and also spiritual matters. माझ्या ज्ञानाचा उचारा असा पडलेला आहे. असा उचारा कोणाला मिळाला नका म्हणजे. This is the sum and substance of my teaching, or of the knowledge which I export. त्याला तुला काय बोलावं. Are you inclined to talk something? आता मी असं तुम्हाला माझी भावना सांगणार होतो. तुम्ही मला कोण म्हणजे योग्य नेते योग्यता द्यायला मान्य होता. With this understanding, what status or worthiness you are going to confer on me? ती महत्वाची असेल आणि आपण त्याला महत्व दिलेलं त्याला महत्व आहे म्हणून तोच आपल्यावर भार आहे. महत्व उघडून त्याचे भार बरोबर. He says if you do significance or importance to anything, that very significance and importance is a burden on you, is a bondage for you. जन्म लक्षात ठेवा. मला कळायला सुरुवात का आणि कुठे झाली. Therefore remember these words. कोण तुम्ही तुला प्रपंच मरणाचं म्हणून थोडे. He said, therefore he says you remember these words. How and when did I come to know myself? Settle this issue and everything will be solved. कोण म्हणून तो महात्मा आहे तो महात्मा आहे त्याला ओळखत नाही. तू तुला वाटतं की लक्ष मोठा आहे. तू समजतो त्याच्यात असं तर मोठं आहे. का म्हणतो कमी म्हणा मुळा शून्य आहे. 20th April 1980, talks continue. I'm saying that sense I, the witness, it is also the center as it's perceived by me, the I.
the answer to the question. Please repeat the question. She wants to. No, if I asked me if I knew after birth the state that I am, I said that yes, I do, but that it is the state of the witness, but it is also a center point that I can go to, or that I am once I get there. महात्मा मला सांगितलं की तू जो जन्म पावलं तिथे तू विचार तिथेच राहा तेव्हा तो म्हणतो की मला ते केंद्र पण आहे. हा तो त्याचं केंद्रही आहे तिथं काय आहे केंद्र केंद्र जन्म नाव त्याला आहे ना ते जन्म नाव कशाला आलाय कशामुळे आलंय What do you think? Can you describe the center? तुम्ही बारीसमोर बरोबर हे सांगताय ना संध्यानी हे सांगतात Can I describe the center? What is the center? I can describe it as the furthermost anterior sensation that I can have. Okay? Other than that, there is a feeling of radiation on all sides. Furthermost, innermost, point. या केंद्रात Who is the witness of the center? Who is the center of this? No, because Maharaj is asking again, why are you allowing me to pose so many questions? Why can't you answer here and there? So, who is the witness of the center? Let's just take one question at a time. Let's see if I get a response to this question. Okay, that is put forth. All right. Otherwise, there's going to be obscuration here, but I will benefit. सगळं आहे पण तुला ही संज्ञा आली ते काय आहे ते आहे म्हणून तू बोलतोय ते सगळं दिसतायची मग ते काय आहे बघ जन्म म्हणून तुला काय आहे ते तेवढं बघ या गोष्टी सांगू नको ऐकलेल्या Don't tell stories. These are all stories you tell. Tell me, what is at birth? Who is born? What is the center which is gone? Tell me only about that. But here, जाणीव येते. अरे पण जाणीव येते त्याला काहीतरी भांडवल लागतोय की नाही पडला Something should be there. Why the IMS should come? the body comes. जे आता दोष आहे ही दोष व्हायला कार्य घ्यायला पाहिजे की नको The body is the vehicle for the I am. शरीर आहे शरीरातलं ते मी असे जाणीव येते आहे. वाहन अन्नाच्या रसाचं बनलेलं आहे शरीर अन्नाच्या रसाचं बनलेलं आहे Yeah, when you remember, because it's not easy to hear everything at the back. And this we have understood nothing. याला जन्म करून ध्यान कर ते केलेलं आहे म्हणतो जन्मज्ञान तुला जे झालंय तर तुझे अजून प्रश्न कसले राहिलेले आहे विचारा I will ask you to ponder over your birth, the knowledge of birth. जन्म तू कशाला म्हटलंय जन्माचं तुला काय ज्ञान द्यायला म्हणून What do you mean by birth? What knowledge did you get out of birth? I am that son of birth. जन्मामुळे मला जाणीव ही आली. कोण तिथे ते जन्म कशाने झाला काय झाल्याने झालं ते That birth, due to what? What did happen that you are born? There were a confluence of two chemicals. दोन केमिकल संसर्ग झाला. ते केमिकल पदार्थाला इकडे गावात नाव काय आहे In common parlance, what is it called? Those two chemicals. The sperm and the ovum. शुक्रबीज असं म्हणतात. मग आता त्याच्याशिवाय तू आहेस काय
Can you be without that? The sperm and the ovum yours. From hearsay, I am the God. हो. हा? लोक म्हणण्याप्रमाणे खरं आहे, ते असल्यामुळे मी आहे. तू आता हे मग काय सांगतोय त्याच्याशिवाय तुझं नाही तर हा. If you are not, त्याशिवाय तू काय नाही ना तर सोडून दे. you cannot live without that principle, without those two items. Then what are you asking? Why would you work with me? आपण जेव्हा म्हणतो तू म्हणजे आपण कोणाला उद्देश त्या गुणाला म्हणतो त्याच्या गुणाला. that quality, the quality which has sprouted out of that, I am. No, I can't do that. त्याच्याशिवाय मी असू शकतच नाही. मग तू कळलं नाही का म्हटलं होता. Why did you say that you have not understood? I didn't say I didn't understand. नाही, मी तसं नाही म्हटलं. मग तुला आता आणखी काय विचारायचं आहे. What further do you want to ask now? I got confused this morning because of the changing of terms and Maharaj's turnabout. हे काही शब्द पद्धती बदलल्यामुळे मला जरा घोटाळा झाला. शब्द पद्धती परवा तुला त्याची धामणी केली होती ना. तिला आजपर्यंत त्या पदावर आला. that day he had summarized the whole thing. So again you are repeating, you are going back to square number one again. Maharaj asked the question originally, what was that I saw with my eyes closed, and that this all flowed from that. माझा मुख्य प्रश्न होता, डोळे झाकून जे काय दिसतं त्यातून सगळं जे बाहेर पडलंय त्याच्याबद्दल होता. पण ते त्याच्यातून सेट करायला लागतो. हो. You have to stay putting that. गोल व्हायला टाइम लागतो. You have to stabilize in that principle for sufficiently long time until the truth gets right, until you get the maturity to understand. Maharaj just mentioned not 20 minutes ago that there's no such thing as stabilizing. It's called tapas. Unstable. Stop. Normally it says tapa. Please stop. Stop there. एवढं आंबटफळ गोल दिवस माझ्या कायम लागतोय की नाही. आता ते फळ काय आहे तू जाणलं. फळ कशाचं आहे हे बीज कशाचं जाणलं. आता ते बीज पुन्हा वृद्धी पाहून त्याच्या हे प्रतिमा थांबलंच नव्हतं. Understood that beingness is the fruit of what? Know that fruit must get right so that the maturity comes therein to understand. So that the juice becomes sweet. Present it is sour, ignorant. The description might belie the understanding, because I believe the understanding is there. There won't be. You have to become mature to understand, realize. By question and answer, you are not going to get it now. Therefore, he said, do tapas. Stay put there. ह्याच्यासारखा कोण नाही. त्यांची तुम्ही गेलेले त्याच्यामध्येच गोंधळतो. म्हणून जरा सांगतो सांगू नको तुझा तुला ज्ञान मला काय मिळायचं आहे. माझ्या लोकांनी खर्च करू क्या नको. He said, I don't know why you are getting involved in that vicious circle and you are not coming out of that. तुम्हाला समजून बोललोय म्हणतोय आता पुन्हा घरी तुला समजलं म्हणून आणि रोज अंदाजी पण का करतो. मला समजलंय तू आता सही केलीच की नाही म्हणा. Because you have come all the way, I respect you, I have tried to elucidate, explain to you in great detail. You agree that we are understood, and again you become naughty and mischievous and start asking me questions. तुम्हाला करतो रोज That's how he goes. What am I to do? आता वर चाललोय म्हणे. ज्यांनी करतोय तो चाललंय म्हणे. तू द्या म्हणा हात जोडतो. तुझ्यासारखा शिक्षा म्हणा नको. आमच्याकडे मला ज्ञान मिळत चालले. Request you to go. I don't mind if I don't get a disciple of your type.
किती याच्याने कळलं म्हणून कबूल केलेलं म्हणजे आपलं जमत नाही. You did admit that I understood everything. There was the feeling that I understood, although it may not be conveyed in language. मला कळलंय तरी पण ते मला शब्दाने सांगता येत नाही. तुला समजा जमला जेवू गेला तो इथून निघून जा म्हणजे मी कमी झालो. Whether you are in a position to explain the words or not, it doesn't matter to me. If you want speak, I am at least relieved. उपाधी काय नको करतो तर माझी तब्येत बघितलं मुखाला तरी नंबर घ्यायचं. Because he says, I am not well. And you repeat the same lesson every day. Because he speaks on the same language every day. मी फेकून देईन मला एक पैसे घालायला लागला सांगा. He said, even if you give me 5,000 rupees, I am going to throw it at you again. एवढं मला रागा लागली काहीतरी होतो होतो They had a म्हणजे काय पुढचं आहे. spirituality is not a child play. त्याला बोलायला देते आपणच चालवून घेऊन जाय. You are claiming all the time for yourself. You don't allow others also to speak. म्हणजे वेदांचा अभ्यास केलाय आणि आपल्या पुस्तकाचा पण अभ्यास केलाय, ध्यान वगैरे करते आहे. आपल्या पुस्तकात आपण लिहिलंय काय लोक सगळे प्रश्न विचारतात. तर तिची विनंती एवढीच आहे, मला अवेअरनेस परब्रह्म स्वरूप द्या, एवढीच माझी मागणी आहे. म्हणजे आज आता सुद्धा पुढे होईल पण तू द्यायचे तुला नाही. राईट नाव यू कॅन Which is condition, actually it is manifest. Your beingness or that life force beingness, when the body is shed off, again it is ample and manifest. But we want to remain as individual, that is not possible, it is. You have no license to remain eternally as an individual. Use the word license. त्यामध्ये अशी जी बैठक आहे, अशी बैठक तर त्या दाखवलं गीतेमध्ये सांगितलं समन काया शिरोग्रीवम असं जे सांगितलंय त्याला फार महत्व आहे म्हणे. तर बसल्यावरती असंच बसायला पाहिजे. पाठीचा कलर सरळ राहिला पाहिजे. गुलगुलीच्या दादा घेतात गुलगुलीच्या नॉट पाहिजे. પછી દૃષ્ટિ પણ તો સરળ થઈ ગયો. તમને બગીચલા त्यांनी सांगितलं म्हणजे असं जे बसतात आता आमचे हे बघते म्हणजे भक्तिभाव शरणागती नम्रता हे असं दाखवलंय. आणि दुसरा असा बसतो आधी ते अहंकार युक्त असंही नाही आणि असंही नाही तर असं बसा. तिकडे नाही इकडे नाही सम म्हणून ते कृष्णाने सांगितलं म्हणून असं बसा. तुम्ही अगदी शरणागती करू नका आणि किंवा अगदी आढ्यतेप्रमाणे अहंकार असंही बसू नका. मग त्याने फोटो टाकले राजा असा तर कसा म्हणजे असं कधी बसणार नाही तो असाच बसेल म्हणून. आणि राजाला भेटणारी योग कशी आहे हे काय पडते म्हणून कृष्णाने सांगितले तुम्ही असं बसा. त्याच्यामध्ये राजाला भेट You know, we were discussing the TV, there was some talk about the asana, yogasana.
So here, if people who are very submissive, very meek, they have no backbone, they sit like this, very humble. He says that is not desirable. So there are people who are very egoistic. They will sit like this, chest forward and neck back. That is also not correct. You must be in your natural vertical state. Neither very submissive, nor very egoistic. So Maharaj says, I have studied all that. Now that is no more required by me. प्रत्येकाची कल्पना वेगळी हो. कोण प्रत्येकाची या गोष्टीचा त्यांनी विचार केला तो चुकीच त्या भडकवून करणे त्याच्यासमोर ते आणलं होते काही पैसे त्यातून परीक्षा केली आणि अनुमतीदार झाली भडकून जे परीक्षा देणाऱ्याने नापास केले नंतर तो पेशंट मिळाला तेव्हा त्याला चिरल्यानंतर वेलकम करण्याचे निदान केलं होतं ते बरोबर वेलकम करण्याला नापास केलं होतं त्याचं खूप When you are present, the post model, the temple over there and the examiner over there. It's examination, medical Examination, right? And you know, whether it is for MD. If you do MD. So, at that time, the doctor had told Dr. Bhattacharya, you were right. I was wrong. दोन बाप आणि सोळाबद्दल दाखवू त्याच्या हो हो दोन बाप मग पुन्हा पुन्हा माझ्याकडच्या मला कळायला सुरुवात कुठून झाली हे करायला सुरुवात कुठून झाली आपला पण बघायची तो काहीकडे कोणी जाईल तुझं स्वच्छ झालं मग जेव्हा व्यवहार आला किंवा जिरेंचा मला कवडून खूप जगातला व्यवहार आला याला कवडीची किंमत असं माझं ज्ञान आहे The way I expound, I tell the listener his intrinsic original source, his very self-identification. I tell the listener the very source of it. Therefore, I again and again say, you go to your very source. And when you realize that, when you understand what the source is, then you have no value for whatever you see in this manifest world, including this body and mind. You have absolutely no value for it. बघा ते निकामी ठरलं काय गोष्ट त्याच्या आपल्यावर मारलं In this process, when one comes to the conclusion that everything is redundant, superfluous, then that does not become a burden on one. आवडीचं आहे आणि आवडतं आहे याचाच भाव आपल्यावर तर ह्या ज्ञान जेव्हा त्याला कळते असं आहे त्याच्यावर एक मारमार एक भागच नाही दोन्ही ग्री काही काय ग्री Only those things weigh on you heavily which you like most. With this understanding, you completely get rid of everything else. So you have no burden, you have no weight on yourself. You are a free bird. पण ते मला कळायला सुरुवात कुठे काय झाली हे त्याचं त्याला कळलं
To realize this, one must know at what point one started understanding oneself. At what point? How did I come to know myself? That's right. Go to the source. मग अलीकडे पाहणार ठिकाणी दोघांचंही महत्व शांत. When this is realized, the very source of I amness, the beingness, then both is much. डोक्याचे अंतर आहे. माझ्या धनीपणाला भाग उचलला. So this is understanding something like this. We give an illustration. Suppose with lot of economy you saved some currency notes of high denomination, some 2500 currency notes. But one fine morning the government demonetizes those currency notes. What has happened? You have no burden of the money on you now. असं झालं पाहिजे प्रपंच परमार्थाचं. ते ज्यादा म्हणायचं. In this way, you should get rid of this worldly matters and spiritual matters, both. बरं त्या नव्हत्या तुझ्या जायच्या नाही त्याला जन्माने घातलं ना. बाळाही होतो आमच्या लाटरी मुलगा म्हणतो त्या गर्दी झाली ना मग तिला लावून घेऊ. गुंडाली तिथे He says those currency notes. They are of no use for even writing also, because at both the sides they are printed. म्हणजे उपयोग काय करायचा मशीन. At the most they can be used for using tooth powder, to keep tooth powder in that. जाणीव येते. अरे पण जाणीव येते त्याला काहीतरी भांडवल लागतंय की नाही पदार्थ. Something should be there. This is why the I should come. The body comes. हे आता जोड आहे ही जोड व्हायला कार्य ठेवलं पाहिजे की नको. The body is the vehicle for the I am. शरीर आहे, शरीरातलं ते मी असे जाणीव येते आहे. अन्नाच्या रसाचं बनलेलं आहे. शरीर अन्नाच्या रसाचं बनलेलं आहे. Yeah, but you remember because it's not easy to get everything at the back. I did not understood nothing. याला जन्म करून जायचं ध्यान कर. ते खरं नाही म्हणतो. जन्मज्ञान तुला जे झालंय तर तुझे अजून प्रश्न कसले राहिलेले आहे. विचारा. I ask you to ponder over your birth, the knowledge of birth. जन्म तू कशाला म्हटलंय. वर्ण तुला काय ज्ञान जरा म्हणून. What do you mean by birth? What knowledge did you get out of birth? जन्मामुळे मला जाणीव ही आली. तिथे ते जन्म कशाने झाला काय झाल्याने झालं ते. That birth due to what? What did happen that you are born? There were a confluence of two chemicals. दोन केमिकल संसर्ग झाला. ते केमिकल पदार्थ इकडे गावात नाव काय आहे. In common parlance, what is it called? These two chemicals. The sperm and the ovum. शुक्रबीज असं म्हणतात. मग आता त्याच्या तू आहेस काय. Can you be without that? The sperm and the ovum yours. From here say I am without. हो. लोक म्हणण्याप्रमाणे खरं आहे ते असल्यामुळे मी आहे. तू आता मग काय विचारतो त्याच्या तूच नाही का.
If you are not, त्याशिवाय तू काय नाहीस ना तर सोडून दे. you cannot believe without that principle, without those two items. Then what are you asking? By you, what does it mean? आपण जेव्हा म्हणतो तू म्हणजे आपण कोणाला उद्देश त्या गुणाला म्हणतो, त्याच्या गुणाला. that quality, the quality which has sprouted out of that, I am. No, I can't do that. त्याच्याशिवाय मी असू शकतच नाही. मग तू कळलं नाही का म्हटलं होता. Why did you say that you are not understood? I didn't say I didn't understand. नाही, मी तसं नाही म्हटलं. मग तुला आता आणखी काय विचारायचं आहे. What further do you want to ask now? I got confused this morning because of the changing of terms and Maharaj's turnabout. हे काही शब्द पद्धती बदलल्यामुळे मला जरा घोटाळा झाला. शब्द पद्धती सर्व तुला त्याची धान्य केली होतीस ना. तिला आजपर्यंत त्या पदावर आला. that day we had summarized the whole thing. So again you are repeating, you are going back to square number one again. Maharaj asked the question originally, what was that I saw with my eyes closed, and that this all flowed from that. माझा तुमचा प्रश्न होता डोळे झाकून जे काय दिसतं त्यातून सगळे जे बाहेर पडले त्याच्याबद्दल होता. त्याच्यातूनच ते करावा लागतो. You have to stay putting that. गोल व्हायला टाइम लागतो. You have to stabilize in that principle for sufficiently long time until that truth gets right, until you get the maturity to understand. Maharaj just mentioned not 20 minutes ago that there's no such thing as stabilized. Stay put. It's called tapas. Stabilization. Stop. Normally it says stop. Stop. Stop there. एवढं आंबटफळ गोल व्हायला टाइम लागतोय की नाही. आता ते फळ काय आहे तू जाणलं. फळ कशाचं आहे हे बीज कशा तू जाणलं. आता ते बीज पुन्हा वृद्धी पाहून त्याच्या दशेत येईपर्यंत मग थांबलंच नव्हतं. Understood that beingness is the fruit of what? Know that fruit must get right so that the maturity comes therein to understand, so that the juice becomes sweet. Presently it is sour, ignorant. The description might belie the understanding, because I believe the understanding is there. And so it is there only. You have to become mature to understand, realize. By question answer you are not going to get it now. Therefore he said, do tapas. Stay put there. हजारो माझ्याकडे गेले पण ह्याच्यासारखा कोण नाही. जाणती करून गेले त्याच्यामध्येच गोंधळतो. म्हणून त्याला सांगतो सांगून नको ती भा तुला ज्ञान मला काय मिळायचं आहे. माझ्या लोकांनी खर्च करू त्याला He said, I don't know why you are getting involved in that vicious circle and you are not coming out of that. तुम्हाला समजून दिलाय कळलंय म्हणतोय आता पुन्हा सही केली मला समजलं म्हणून आणि रोज अर्धानीपणा का करतो. मला समजलंय म्हणतो आता सही केलीच की नाही म्हणा. Because you have come all the way, I respect you, I have tried to elucidate, explain to you in great detail. You agree that you are understood, and again you become naughty and mischievous and start asking me questions. तुम्हाला समजतो रोज That's how he goes. What am I to do? असं चाललंय म्हणे. बसलोय तो चाललंय म्हणतो. तू जा म्हणा हात जोडतो. तुझ्यासारखा शिक्षण मला नको. पंजाबात मला ज्ञान मिळत गेलं चालले. Request you to go. I don't mind if I don't get a disciple of your type. किती वेळेचं मी कळलं म्हणून कबूल केलेलं. पुन्हा आपलं बघतो. You did admit that I understood everything about asana, yogasana.
So here, if people who are very submissive, very meek, they have no backbone, they sit like this, very humble. He said that is not desirable. There are people who are very egoistic. They will sit like this, chest forward and neck back. That is also not correct. You must be in your natural vertical state. These are very submissive, not very egoistic. So Maharaj says, I have studied all that. Now, that is no more required by me. प्रत्येकाची कल्पना वेगळी हो. एकूण पुस्तकांची या गोष्टीचा याने विचार केला तो चुकीच आहे म्हणून करणे त्याच्यासमोर ते आणलं होतं काही पैसे त्याची समीक्षा केली अनुमती झाली भरपूर परीक्षा देणाऱ्याने नापास केले नंतर तो पेशंट इंडियाला तेव्हा त्याला चिरल्यानंतर वय होते मेडिकल मध्ये जे निदान केलं होतं ते बरोबर आणि मेडिकल मध्ये नापास केलं होतं त्याचं खूप when he was present, the post was there, the principal was there, and the examiner was there. Examination, medical examination. Examination, right? And then the result for anything. He was doing anything. So, at that time, the examiner told Dr. Bodhsattva, you were right. I was wrong. दोन माप आणि सगळ्या बद्दल दाखवू त्याच्या हो हो दोन माप मग पुन्हा पुन्हा माझ्या करता मला करायला सुरुवात कुठून झाली न्याय करायला सुरुवात कुठून झाली आपला पण बघायची स्वतः इकडे कोणी जायचं तुझं त्याला स्वच्छ झालं मग जगात व्यवहार आला किंवा जीवनपणाला कवडून जगात व्यवहार आला याला कवडीची किंमत असं माझं ज्ञान आहे The way I expound, I tell the listener his intrinsic original source, his very self-identification. I tell the listener the very source of it. Therefore, I again and again say, you go to your very source, and when you realize that, when you understand what the source is, then you have no value for whatever you see in this manifest world, including this body and mind. You have absolutely no value for it. बघा ते निकामी ठरलं काय गोष्ट त्याचं आपल्यावर भागलं त्याच्या दुःख In this process, when one comes to the conclusion that everything is redundant, superfluous, then that does not become a burden on one. आवडीचं आहे आणि आवडतं आहे त्याचाच भाग आपल्यावर तर या ज्ञाना जेव्हा ज्याला कळते असं आहे त्याच्यावर एक भागच नाही दोन्ही दिली Only those things weigh on you heavily which you like most. With this understanding, you completely get rid of everything else. So you have no burden, you have no weight on yourself. You are a free bird. पण ते मला करायला सुरुवात कुठून कुठे काय झाली ते त्याचं त्याला कळलं
To realize this, one must know at what point one started understanding oneself. At what point? How did I come to know myself? That's right. Go to the source. मग अलीकडे पाहणार ठिकाणी दोघांचे महत्व शांत When this is realized at birth, due to what? What did happen that you are born? There were confluence of two chemicals. दोन केमिकल संसर्ग झाला त्यामुळे हे केमिकल पदार्थाला इकडे गावात नाव काय आहे in common parlance, what is it called? These two chemicals, The sperm and the ovum. शुक्रबीज असं म्हणतात. मग आता त्याच्याशिवाय तू आहेस काय Can you be without that? The sperm and the ovum, what? From hearsay, I am without. हो. लोक म्हणण्याप्रमाणे खरं आहे ते असल्यामुळे मी आहे. तू आता मग काय विचारतो त्याच्याशिवाय तूच नाही तर If you are not, त्याशिवाय तू काय नाहीस ना तर सोडून दे you cannot be without that principle, without those two items. Then what are you asking? By you, what does he mean? आपण जेव्हा म्हणतो तू म्हणजे आपण कोणाला उद्देश त्या गुणाला म्हणतो त्याच्या गुणाला that quality, the quality which has sprouted out of that, I am. No, I cannot be without. त्याच्याशिवाय मी असू शकतच नाही. मग तू कळलं नाही का म्हटलं Why did you say that you are not understood? I didn't say I didn't understand. नाही, मी तसं नाही म्हटलं. मग तुला आता आणखी काय विचारायचं आहे What further do you want to ask now? I got confused this morning because of the changing of terms and Maharaj's turnabout. हे काही शब्द पद्धती बदलल्यामुळे मला जरा घोटाळा झाला. शब्द पद्धती सर्व त्याची धार्मिक केली होतीस ना तुला आत्महत्यात मला वाढवला that day we had summarized the whole thing. So again you are repeating, you are going back to square number one again. Maharaj asked the question originally, what was that I saw with my eyes closed, and that this all flowed from that. माझा मुख्य प्रश्न होता डोळे झाकून जे काय दिसतं त्यातनं हे सगळं जे बाहेर पडलंय त्याच्याबद्दल होता. त्याच्यातून करावा लागतो हो. You have to stay putting there. गोल व्हायला टाइम लागतो You have to stabilize in that principle for sufficiently long time until that truth gets right, until you get the maturity to understand. Maharaj just mentioned not 20 minutes ago that there's no such thing as stabilized. Stay put is called tapa. That's stabilization. Stop. Normally it says tapa, means stop. Stop there. पूर्ण आंबट फळ गोल व्हायला टाइम लागतोय की नाही आता ते फळ काय आहे तू जाणलं फळ कशाचं आहे हे दूध कशाची जाणलं आता ते बीज पुन्हा वृद्धी पाहून त्याच्या दशेत तुम्हाला समजत नव्हतं Understood that beingness is the fruit of what? Know that fruit must get ripe so that the maturity comes therein to understand. So that the juice becomes sweet. Present it is sour, ignorant. The description might belie the understanding, because I believe the understanding is there. And so it will be there only. You have to become mature to understand, realize. But question answer, you are not going to get it now. Therefore he said, do tapas. Stay put there. पण ह्याच्यासारखा कोण नाही जाणती समजून गेलेले त्याच्यामध्येच गोंधळतो म्हणून त्याला सांगतो सांगून नको ती भा तुला ज्ञान मला काय मिळायचं आहे माझ्या लोकांनी खर्च करू त्याला He said, I don't know why you are getting involved in that vicious circle and you are not coming out of that.
तो आज तो तुम्हाला समजावून देणार कळलंय म्हणतोय आता पुन्हा सही केलीच मला समजलं म्हणून आणि रोज अर्धामीपणा का करतो मला समजलंय म्हणतो आता सही केलीच की नाही मला म्हणा मला नाही हो कोण या गोष्टीचा त्यांनी विचार केला तो चुकीच आहे भडकवून करणे त्याच्यासमोर ते आणलं होते काही पैसे त्याची परीक्षा केली अनुमतीदार झाली भडकवून जे परीक्षा देणाऱ्याने नापास केले नंतर तो पेशंट त्यांनी त्याला चिरल्यानंतर भडकवून करण्याचे निदान केलं होतं ते बरोबर भडकवून नापास केलं होतं त्याचं When he was present, the post was there. The principal was there and the examiner was there. Examination, medical exam. There is examination, right? And no, when it is for MD. He was doing MD. So at that time, Dr. told Dr. Burton, Dr. Burton, you were right. I was wrong. दोन माप आणि 16 रुपये नको त्याच्या हो हो दोन माप मग पुन्हा माझ्याकडच्या मला करायला सुरुवात कुठून झाली न्याय करायला सुरुवात कुठून झाली आपला पण बघायची त्याच्या इकडे कोणी जायचं जरा झालं पण जगात व्यवहार आला किंवा मला कवडीची जगात व्यवहार आला याला कवडीची किंमत अजून महागच महाग The way I expound, I tell the listener his intrinsic original source, his very self-identification. I tell the listener the very source of it. Therefore, I again and again say, you go to your very source. And when you realize that, when you understand what the source is, then you have no value for whatever you see in this manifest world, including this body and mind. You have absolutely no value for it. ते निकामी ठरलं काय गोष्ट त्याचं आपल्याला माहिती In this process, when one comes to the conclusion that everything is redundant, superfluous, then that does not become a burden on one. आवडीचं आहे आणि आवडतं आहे त्याचाच भाव आपल्यावर तर ह्या ज्ञान जेव्हा त्याला कळते असं आहे त्याच्यावर मारमार भागच नाही कोणी फ्री काही फ्री Only those things weigh on you heavily which you like most. With this understanding, you completely get rid of everything else. So you have no burden, you have no weight on yourself. You are a free bird. पण ते मला कळायला सुरुवात कुठून कुठे काय झाली ते त्याचं त्याला कळलं To realize this, one must know शुक्रबीज असं म्हणतात